Labdien, cienījamie mediju pārstāvji! Ir noslēgusies divpusējā tikšanās starp Latvijas ministru prezidentu Eviku Siliņu un Kanādas premjerministru Marku Carneyu. Sākumā būs amatpersonu paziņojumi, un tad būs iespēja medijiem uzdot ierobežotu skaitu jautājumu. Vārds ministru prezidentei Evikai Siliņai. Godātais ministru prezidenta kungs, dārgais Mark, godātie preses pārstāvi, arī tie, kas šeit ir atbraukuši no Kanādas. Labvakar! Jūs, Mark, esat laipni sveiks pirmajā vizītē Latvijā, un mēs jau zinām, ka Latvija un Kanāda ir ļoti labi sabiedrotie un partneri. Mēs Latvijā patiešām ļoti augstu vērtējam Kanādu, ne tikai dēļ hokeja, bet arī jūsu cilvēkus un izpratni par mūsu reģionu. Pēdējā laikā mūsu sadarbība ir vēl vairāk nostiprinājusies, un jāsaka, ka šī nav mūsu pirmā tikšanās. Mēs ar ministru prezidentu tikāmies jau šī gada pavasarī Vatikānā, kā arī kopā esam pavadījuši patiešām vairākas labās gribas koalīcijas valstu līderu sanāksmes. Jūsu šodienas vizīte Latvijā patiešām apliecina, ka mūs vieno kopīgas intereses un arī kopīgas vērtības. Mēs Latvijā esam ļoti pateicīgi Kanādai par tās bruņoto spēku klātbūtni Latvijā un Kanādas līderību, vadot NATO brigādi, kā arī par Kanādas investīcijām Latvijas aizsardzības spēju stiprināšanā. Tieši Kanādas vadītā brigāde ir pirmā austrumu flangā, kas jau ir veikusi vairākas brigādes līmeņa mācības. Un ir skaidrs, ka tā būs vajadzīga arī ilgtermiņā, un es saprotu, ka Carney kungs arī pēc brīža vēlēsies sniegt svarīgu paziņojumu šajā sakarā. Es esmu vairāk kārt apciemojis Kanādas karavīrus gan Ādažos, gan citviet Latvijā, un esmu guvusi apliecinājumu par izcilu mūsu bruņoto spēku sadarbību. Paldies jums par to. Mēs kopā esam spēks. To es esmu apliecinājusies arī labās gribas koalīcijas ietvaros. Mēs par savām vērtībām nešaubamies. Mēs vienmēr zinām, kādi ir mūsu mērķi. Un Latvija arī turpmāk rūpēsies par to, lai Kanādas karavīru uzturēšanās Latvijā būtu profesionāli liederīga un saistītos ar pozitīvām emocijām un atmiņām. Un arī pārunājot Kanādas karavīru klātbūtni Latvijā, viņi daudz ir teikuši, ka viņi labprāt arī pēc rotācijas atgriežas Latvijā, jo viņi šeit gūst patiešām nenovērtējumu pieredzi. Ikvienam Kanādas bruņoto spēku karavīram un ģimenes loceklim arī ir vieta Latvijā. Mēs par viņiem labprāt arī vēlamies šeit parūpēties. Mūsu ciešā sadarbība aizsardzības jomā ir būtiska ne tikai divpusējo attiecību stiprināšanā, bet tā dod arī skaidru signālu par NATO atturēšanas spēku. Tā efektīvi izpaužas ne tikai vārdos, bet arī darbos. Jā. Latvija ir apņēmības pilna stiprināt arī ekonomisko sadarbību, un kā jūs jau Latvijā zinat, mūsu Air Baltica iegādājas Kanādā ražotas lidmašīnas, un mēs par to esam ļoti lepni. Tādējādi arī mūsu Air Baltica šobrīd operē ar vienām no modernākajām un videi draudzīgākajām avio lidmašīnām. Mūsu uzņēmumiem digitālajā, ūdeņraža, dronu, būvniecības un pārtiks ražošanas jomās ir liela interese un potenciāls lielākai sadarbībai arī ar Kanādas kompānijām. Mūsu militārā sektora uzņēmumi ir gatavi kopā strādāt ar Kanādas kolēģiem, lai kopīgi iepirktu un ražotu mūsu drošības un aizsardzības vajadzībām visu nepieciešamo, gan Latvijā vajadzīgo, gan Kanādā vajadzīgo. Mēs ar Kanādu sadarbojamies arī Eiropas Savienības ietvaros, un nesen notika Eiropas Savienības un Kanādas samits, kurā vienojāmies par drošības un aizsardzības partnerību, kas ļaus mums vēl ciešāk sadarboties arī militārajā industrijas jomā. Latvija un Kanāda turpina nelokāmi un dažādos veidos atbalstīt Ukraiņu cīņā ar Krievijas agresiju. Es viesojos Kijevā jūlijā, Carney kungs tikko viesojās Kijevā un atzīmēja Ukrainas neatkarības dienu. Un mēs abi
vienojāmies un pārunājām arī mūsu īsajā jau iepriekšējā sarunā, ka tas ir ļoti svarīgs signāls agresoram, ka mēs esam kopā ar Ukrainu. Mēs iesaistāmies arī ASV prezidenta iniciatīvā, kas paredz militārā ekipējuma piegādi Ukrainai, un mēs atbalstām sankciju stiprināšanu pret Krieviju. Gan Latvija, gan Kanāda to atbalsta. Un mēs plānojam arī apspriest galvenos risinājumus Krievijas radītajiem drošības izaicinājumiem arī Baltijas jūrā, ņemot vērā arī Kanādas pieredzi šajos jautājumos. Premjerkungs, Mark, es vēlos vēlreiz pateikties par jūsu vizīti Latvijā. Es zinu, ka jums bija ļoti intensīvs ceļojums, vizīte šeit Eiropā. Mēs esam jau 4. valsts, kā mēs apspriedām, premjers ir gan lidojis, gan braucis ar vilcienu, gan braucis ar mašīnu, helikopteru, pietrūk vēl tikai kuģa. Bet es tiešām pateicos par viņa izturību, un mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi visai Kanādas sabiedrībai par to, ka viņu karavīri ir šeit Latvijā. Paldies! Paldies! Vārds Kanādas premjerministram Markam Carneyam. Thank you very much, Prime Minister, dear Evika. It's a pleasure. I'll make a couple quick observations. One, there are many areas where we're cooperating economically, culturally. We also need to cooperate in hockey as well, because I was at that match in the World Junior tournament when Latvia beat Canada, and beat Canada fairly. I have to say, we could see it coming, beat Canada fairly. So we have much to learn from each other. We're stronger together, and we do that as well. Look, we, as the Prime Minister mentioned, we first met actually in April at the Vatican. We've had regular discussions through Coalition of the Willing and other format since then. But when we first met, the Prime Minister kindly invited me here, and I made a point to ensure that I came. We picked a date to come here, which actually is the 34th anniversary of when Canada recognized Latvia's independence, becoming the first G7 country to do so. But I also mentioned to the Prime Minister at the time, I recall, because I knew this, by reputation, Latvia by reputation, of your contribution to the international community. Contribution, obviously, through NATO, and I'm going to say a few more words about that in a moment, our cooperation in NATO. But your leadership, as I've seen in the Coalition of the Willing, very importantly, and also represented, and we look forward to this, we're a strong supporter of Latvia's membership of the UN Security Council, which will come in a few years. And I think, if I may suggest, that one of the reasons for these strong contributions is that this nation understands how precious freedom is and how precarious freedom can be. That recognition by Canada coming 34 years ago, of course, was after Latvians courageously reclaimed your independence, in this case from the Soviet Unions, going to the barricades at the major buildings, including the parliaments. Subsequent to that, a little over 10 years ago, as we know, the menace begins to return to the region, 2014, and the Russia's illegal seizure of seizure of Crimea. Recognizing that this is not, some have described Russia as a far-off foreign threat. It's not a far-off foreign threat in Latvia. It's an immediate threat here, one that we recognized, and my predecessor, Stephen Harper, and the Canadian government recognized. So not only taking action in Ukraine to begin Operation Unifier, to train Ukrainian troops, an operation that's led to over 45,000 Ukrainian troops being trained, but also contributing troops here from 2014 onwards. Tout comme en 1991, le Canada ne s'est fait aucune illusion sur l'importance de votre combat. Et vous ne devez pas, ou jamais, vous ne devez jamais douter l'engagement des Canadiens et Canadiennes en faveur de votre cause
c'est comme la nôtre aussi. From that initial 100 troops that were contributed as part of what we call Operation Reassurance a little over a decade ago, it grew then to over 450 troops 3 years ago as the menace increased with the start of this horrific illegal war of Russia against Ukraine. And our message is absolutely clear. It was clear from the day that Latvia joined. It's clear now that an attack of any sort on this country is an attack on Canada as a member of the NATO alliance. Une attaque contre les pays baltes est une attaque contre de l'OTAN et contre le Canada. Today, that force, that multinational battle group, and the Prime Minister and I discussed the modalities of this earlier, that group has grown to over 3,500 soldiers from 14 different nations under Canadian leadership. Over 2,000 of those brave women and men are Canadians. It's Canada's largest current contribution to the NATO alliance. And when we look at the current situation, and we discussed this, and I mentioned this when I was in Kyiv a few days ago, we look back at the differences from the years leading up to Latvia's reclaiming of independence. If you recall the peace efforts of disarmament efforts, I guess I should say, of President Reagan, his slogan at the time was trust but verify. Trust but verify the actions of Gorbachev. Well, Vladimir Putin is not Mikhail Gorbachev. He seeks darkness, not glasnost. He seeks empire, not perestroika. We can't trust but verify with Putin. As we think about the process through the coalition of the willing, we must deter and fortify. And that is the way that we can provide true reassurance. So to that end, it's my honor. I'm very proud, along with David McGuinty, our Canada's Minister of National Defence, to announce that Canada will extend Operation Reassurance, our leadership of that, our commitment here on the ground will extend for 3 more years. The 3 more years is just how we do these things. We extend over 3 years. And we will, in the process, increase the brigade's capabilities here in Latvia, reinforce our collective defense, strengthen our cooperative security, and keep the NATO presence strong. I do want to take this opportunity, Prime Minister, to thank you on behalf of the women and men of the Canadian Armed Forces who are currently serving, but who've served in the past and will serve in the future. You referenced this with some humility, but the hospitality and the experience that they have had means that they do want to stay, they do return, and they are proud to have provided this support. Together we have important work ahead more broadly. As members of the coalition of the willing, we are working to secure peace and security in Ukraine. We know that that security can only come through strength, and that means tough sanctions on Russia. It means reinforcing the capabilities of the Ukrainian armed forces, and it will mean developing robust and credible security guarantees for tomorrow. In June, both of our nations have pledged, as the Prime Minister mentioned, to increase our defense spending to 5% of GDP. For Canada, that will represent, in cash terms, a quadrupling of defense expenditure from 2024 levels to the end of this decade. We had this conversation. We've had a running conversation on this. It will continue, and we have, I said earlier, a lot to learn from Latvia. We have a lot to learn from the experience in Ukraine, because what matters is not what we spend, but how we spend in cooperation, how we learn the lessons of changing nature of the battlefield, changing nature of defense. And so it is very important, direct bilateral cooperation with Latvia, also with Ukraine, but our broader cooperation as Canada with the European Union as part
of our participation in safe security action for Europe as the instrument of the REARM plan. So we, 3 decades on, or to be more precise, 34 years on to the day from when we recognized your independence, we stand alongside you. We're honored to be by your side to deter aggression. And if I just finish by going back to when we first met in Rome in April. Feels like a few years ago, given all that's happened, but it was a few months ago. In his remarks, the Pope, this was at the papal inauguration, as you said, he reminded that peace is more than the absence of war. True peace is more than the absence of war. Madam Prime Minister, you rightly referenced values. So values of tolerance, of solidarity, compassion, values that Latvia and Canada share. We also know, though, as NATO partners, as friends, that at this point of actual war in Europe and threat of actual hybrid war that affects Latvia and others, security, distinct from peace, security can only come from strength. So today's commitment to Operation Reassurance contributes to the peace, to the security through strength, and of course our values contribute to the strength of our values. So with that, I'll hand to you, and we look forward to your questions. Thank you. Paldies, ir pienācis laiks mediju jautājumiem, kā jau minēja, tie būs ierobežotā skaitā, un lūgums pacelt roku, ja ir vēlme uzdot jautājumu, un, kad tiek dot iespēja nosaukt vārdu, uzvārdu un pārstāvēto mediju. Lūdzu, pirmajā rindā. Jā, labdien, Krišs Kairs no Latvijas televīzijas. Gribēju sākumā Carney kungam pavaicāt, vai ņemot vērā jāuzsver iespējamo ASV ietekmes mazināšanos tieši drošības sfērā Eiropā, vai jūs redzat plašāku Kanādas iesaisti tajā, tā skaitā caur Latviju? Nu, jūs minējāt šo palielināšanu, bet cik ļoti, teiksim tā, jūs esat gatavi iesaistīties Eiropas aizsardzībā? Un Siliņas kundze, jums gribēju pavaicāt, pirms 2 gadiem tika parakstīta šīs ceļa karte par plašāku sadarbību Latvijai Kanādai aizsardzības jomā. Jūsuprāt, vai Latvija ir izdarījusi visus nepieciešamos mājas darbus, lai uzņemtu šeit plašāku kontingentu? Okay. So I will start. Thank you for the question. Yeah, I think one of the outcomes of the June NATO meeting, where we both of us and all NATO partners committed to this increase to 5% of GDP defense spending, is a consistency with what's called the defense capabilities of NATO. In other words, what's necessary to defend the eastern flank of NATO. We're on the eastern flank. Core to that is Operation Reassurance at its heart, of course, buttressing the armed forces of Latvia itself and the other Baltic nations. What's required, an increased understanding, what's required to defend the western flank, the northwestern flank, so the flank that comes down through the Arctic, something that NATO didn't historically focus on, is beginning to recognize with developments in warfare is necessary. So our cooperation, the role of the Americans with that becomes increasingly important. The role of the Nordic Baltic 8, of which Latvia is a member, increasingly important for that. So I'm giving you 2 examples of a broader approach within NATO that is deploying resources to a variety of theater, if I can put it that way, military theater, and the U.S. adjustment in terms of their footprint directly in Europe also helps, reduces in certain areas, protects in others. We need to fill in to those direct flanks, and I just referenced both on reassurance and final point, if I may. Some of you, I was on a ship today. Actually, I didn't go anywhere. It was a sub that was stationary, but at least I made it on a ship. And part of the reason was on a ship is that part of what's required is defense in the Arctic, and that needs new capabilities. So, if I can answer your question that way, it's a reshaping of how we defend ourselves.
Jā, atbildot uz jūsu jautājumu, man jāsaka, jūs redzat arī pēc visām atbildēm, ko Carney kungs saka, šī ir tāda, manuprāt, ļoti labā prezentācija, ne tādā prezentācijas ziņā, bet paraugstunda tam, ko nozīmē NATO un ko nozīmē transatlantiskās attiecības arī NATO ietvaros. Jo, kur atrodas Kanāda, kur atrodas Latvija, bet tā sadarbība, kas mums ir bijusi, pateicoties gan Kanādas politisko vadītāju līderībai arī iepriekšējā premjera laikā, gan Kanādas bruņoto spēku vadītājiem. Jā, Kanādas spēku klātbūtne šeit ir paplašinājusies, arī mūsu sadarbība ar Kanādu ir paplašinājusies, un Latvija šajā laikā, protams, ir darbojusies kā viena no pašām pirmajām un vislielākajām Ukrainas atbalstītāju valstīm. Jūs zinat, ka mēs šobrīd esam atvēlējuši 0,25 no mūsu IKP procentus, lai atbalstītu Ukrainu, un mēs esam viena no pirmajiem Ukrainas atbalstītājiem. Mēs tāpat esam uzbūvējuši mūsu robežu, mums ir bijis daudz frontes, kurās mums ir jācīnās, un tā kā es varētu teikt, mēs esam līdzvērtīgi šajā cīņā ne tikai hokeja laukumā spēlēt viens ar otru, bet es teiktu arī NATO ietvaros mēs viens otru spēcinam un mēs viens no otra mācamies. Un, protams, Latvijai ir vēl mājas darbi, Sēlijas poligons, kurš pēc iespējas ātrāk ir jāpadara par labu treniņu vietu, lai arī Kanādas spēki varētu tur pēc iespējas vairāk trenēties. Mēs esam atvēruši dronu treniņu laukumu, kas, es domāju, arī ļoti palīdzētu un jau palīdz Kanādas bruņotiem spēkiem, bet noteikti Sēlijas poligons ir tas, kur mums vēl ātrāk vajadzētu virzīties uz priekšu, lai mēs varētu lielāku daļu arī no Kanādas spēkiem vēl uzņemt šeit. Tā kā šī sadarbība ir ļoti daudz, ko ieviesus arī praktiskajā ziņā abām NATO valstīm, bet kopumā arī NATO ietvaros, es domāju, mēs esam parādījuši, ka tādu līderību un tādu sadarbību nedaudz valsts spēja nodrošināt, un es par to lepojos. Jautājums tur. Bonjour, Monsieur le Premier Ministre, Prime Minister Silina. I'd like to start with the first question with you. Canada's renewed commitment in Latvia, what changes do you see on the ground right now that makes it important to happen right now? Et Monsieur Carney, des questions économiques. À propos des améliorations au port de Montréal, est-ce que vous vous engagez à le faire avec des évaluations environnementales ou allez-vous utiliser la nouvelle loi sur les projets nationaux qui vous permet d'en faire fi? Et en rencontrant le PDG de TKMS aujourd'hui, il a dit qu'il était prêt à construire un chantier naval au Canada. Est-ce que c'est réaliste? Merci. Jā, paldies par jautājumu. Pirmkārt, es jau, manuprāt, jau iepriekšējā jautājumā sniedzu zinām atbildi tas, ka mēs spējam sadarboties, un šobrīd Kanāda kopā ar Latviju kopvada šeit jau brigādes lieluma NATO vienību. Mainās tātad šīs valsts 14, 13, jo mainās mūsu NATO dalībvalstu skaits, viņi rotē. Bet tas ir liels sasniegums. Nevēlt arī NATO ģenerālsekretārs apmeklējot mūsu ādažu bāzi, pārliecinājis par to, ko vispār praktiski dzīvē patiešām var izdarīt šādas divas valstis, iesaistot visus NATO sabiedrotos un kā tas izskatās praktiski. Tas nozīmē, ka mēs esam gan 5G, tādas jau digitālās attīstības jomā ļoti pastiprinājuši visu NATO kapacitāti, gan kiberdrošības jomā mēs spējam arī kopā mācīties un trenēties. Mēs kopā šobrīd arī apmācam Ukrainas karavīrus šeit, Latvijā. Mēs kopā radam jaunus līmeņus, kādā veidā mēs vispār NATO ietvaros strādājam, un mēs kopā arī plānojam dažādas aktivitātes, ja iestātos pamiers vai miers Ukrainā. Un tie ir jautājumi, kas tiek risināti gan politiskajā līmenī, gan arī operatīvi mūsu bruņoto spēku līmenī. Un jāsaka, tā sadarbība patiešām ir ļoti novērtējama, un tādējādi mēs arī stiprinam visu kopējo NATO, jo tas, ka mēs arī kopīgi varam NATO mācību šeit organizēt, palīdz arī mums kā politiķiem un arī daudzām citām mūsu gan pašvaldībām, gan mūsu sabiedrībai vispār saprast, ko nozīmē
situācija, kurā varētu iestāties kāda krīzes situācija šeit un kā mēs rīkotos. Un tas stiprina gan mūsu sabiedrotos, kas ir Latvijā, gan arī mūsu pašus. Ah bon. OK. Merci. Alors, en ce qui concerne vos questions, vos questions économiques, on commence avec la question sur le contre-cœur, le port de Montréal. Et il se peut que le contre-cœur puisse être un des premiers projets de l'intérêt national. C'est une possibilité. Ce n'est pas nécessairement le premier projet. Okay, premier point. Deuxième point. En ce qui concerne une épreuve environnementale, absolument, il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est une des questions. On a l'occasion, avec le projet de loi, le C5, d'avoir une épreuve environnementale à l'échelle du Québec, dans ce cas. Au lieu d'une à l'échelle fédérale, au fédéral et puis au Québec. Alors, ça, c'est une des efficacités qui existent maintenant. On verra, on peut décider. J'ai eu une discussion avec le Premier ministre Legault en ce qui concerne l'avantage d'avoir un accord, un projet, une revue, comme le gouvernement du Canada a avec la Colombie-Britannique. Okay, ça c'est la première partie. En ce qui concerne la possibilité, encore on utilise le subjonctif, la possibilité d'avoir un chantier naval au Canada, évidemment, TMKS l'a dit, c'est une possibilité, on verra. Mais les bénéfices industriels qui seront liés aux navires, ou dans ce cas les sous-marins, ils seront importants pour la décision du gouvernement du Canada, pour l'option de la Corée et puis de l'option de l'Allemagne et Norvège. Okay? On the Montreal, in effect, the Port of Montreal Contrecoeur, which is an extension, as you know, of the Port of Montreal, that could be one of the first projects. I'm not saying it's definitively one of the first projects. That's the first point. The second point is with respect to environmental assessment. There has to be an environmental assessment, to be clear, under C5. What C5 creates, and it can be supplemented by an accord between Quebec and the federal government, in the same manner that we have with British Columbia and the federal government, and we're working on with other provinces, where we can delegate that responsibility, in this case, to Quebec. And that's one of the ways that we can move much more quickly, no duplication. We use the resources either at one level or the other. That's the bit you wanted? Yeah. Okay. Paldies, ir pienācis laiks pēdējam mediju jautājumam. Otrajā rindā. Bill Curry from the Globe and Mail. Just to clear up, this morning it seemed like you were saying that those two projects, Churchill and Coulter-Curl, would be on the list of approved. So I don't know if you could clear that up. C'était en français ce matin. Hein? C'est une question de traduction de quelqu'un. C'est pas évident. Okay? Also, c'est possibilité. J'ai dit c'est une possibilité, une des premières. Also hoping to get some clarity on your government's position on trade with the United States. Sure. Following your Friday announcement. So this morning you talked about how you're seeking areas of cooperation in 5 areas. You listed critical minerals, autos, steel, aluminum, copper. What does that cooperation look like, and how is that different from what your government was trying to achieve ahead of that August 1st deadline? So just to be the way I'd frame it, Mr. Curry, is this way, which is that again, what I was saying c'était en français ce matin également, right? It was in French. So what I said was 85% of our trade is free trade. At present, we have the best deal, etc. You know that point.
There are 5 areas where that is not the case, and those are in strategic sectors for the Americans: aluminum, steel, autos, copper. They happen to have a specific on copper, and then, of course, lumber, softwood lumber, which has been an issue. So those are the areas where immediately we are focused on improving the outcomes, if we can. And in order to do that, and this is what I said on Friday, in order to do that, we will have to look at other areas where we can have win-win cooperation, other areas. Now, so it's not, it's an isolation of the set of issues around there, around those strategic sectors for the American. And all of this in the context, as you know, of an upcoming review on CUSMA that will start next year, but in effect we're beginning to prepare for it now, and I would expect the Americans to be doing the same. So it's within that context we have both a broader partnership if we can negotiate that and find win-win opportunities that trade off against the two, which is what we're working hard at. And I'll finish by observing that Minister LeBlanc, my chief of staff, are, as we speak, in Washington with colleagues having those discussions with their American counterparts. Ņemot vērā pieprasījumu, tomēr vēl viens jautājums, bet tas patiešām ir pēdējais. Thank you very much. David Aiken, Global News. And Prime Minister Silina, thank you so much for your hospitality. My questions are for Prime Minister Carney. Thank you for I just wanted a couple of things, just to get your first quick impressions about your tour of the submarine manufacturing facility, what you made of it, CEO saying, hey, maybe we could build these boats in Canada. So quick thoughts on that. And then on the ports, thank you for clarifying your remarks from this morning about the Port of Montreal might be first out of the gate, but Port of Churchill, maybe people are quite excited about the possibility of LNG coming out of Churchill. That, as you said, needs pretty much a brand new port. Is that a C5 project? And what is it about these ports that get them to the top of the list? Easy to do, you'll get the approvals. A couple of things on that would be great. So let me say a couple of things, and let me preface I'm going to answer your question best I can, but I want to preface it with the following important point, which is we are running a process. We're running a transparent, open, fair process. We had 2 bids, the German-Norwegian bid that we visited today, and also a Korean bid from Hanwha that made the bar in terms of the capabilities and clear. And so we've accelerated the process because of that. That's the first point. And I'm looking forward to visiting with colleagues the Hanwha facility. And just to be clear, I mean, the experts will be making these decisions in case anyone's worried that I think I've developed a deep understanding of submarine warfare from playing Battleship when I was 12 years old. But what is striking about this situation, what we saw today, first off, the level of complexity of these of the submarines is considerable. It's more complex. The minister and I were discussing with the officials, more complex than the most complex aircraft in terms of the submarineomics, if I can put it that way. Secondly, the ability to operate under the Arctic ice for weeks on end. In fact, the binding constraint is food as opposed to fuel, air, water, any other factor. And this goes to today's topic, the importance of interoperability with other fleets, and it reinforces what we're talking about today, which is the risks that come, the very real risks that come. I'm going to pick Russia because they're the principal actor from the eastern flank, but also that Arctic flank, and the necessity of doing this. So those are 3 impressions, if I may. And of course, as I said before, the industrial benefits are important for Canada, and the ability to have components and build out from that is there. Yes, I'll finish. On the ports, I think you heard my answer on Montreal and Contrecoeur. With respect to Churchill, what's interesting about Churchill, and this is why it's important, and I think there's a bit more where it's one of the first potential ones, but there is much more to it than Contrecoeur in terms of what it potentially unlocks. So it unlocks, as you just said, LNG.
It unlocks, and I salute Premier Canu's initiative here, it unlocks major indigenous leadership and participation. It potentially unlocks pathways for critical minerals and links into Europe. So it has an element, and I'll finish with this point because I know I need to finish. What are one of the elements that get projects up to the level of national interest? Diversification. Diversification across provinces, diversification of market, diversification of new activities that we haven't been doing at scale, because all of those elements are going to make the country stronger, make us more resilient, make us more prosperous across all of Canada. Thank you. Paldies amatpersonām, paldies medijiem. Preses konference ir noslēgusies, un es saprotu, ka tie mediji, kas vēlas doties lejā, piefilmēt zaļās zāles tikšanos, šobrīd seko personai pie durvīm. I got that. Paldies, thank you so much. Thank you. Thank you very much. Now we go back to work. Thank you. We go back. Very good, actually. I'll just take one. Here, I'll